আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান। আজকে আমরা যাচ্ছি বাংলাদেশের বিখ্যাত আহসান মঞ্জিল ভিজিট করতে, দেখতে আর কি। আজকে দিন ছিল হচ্ছে শুক্রবার। তো প্রথমে আমরা যে টিকিট কিনি, তো আমরা মোটামুটি 4 জন গেছিলাম। তো টিকিটের মূল্য ছিল আসলে 20 টাকা, কিন্তু আসলে আমাদের থেকে তারা টিকিটের মূল্য নিয়েছে 40 টাকা। জানি না এটা কী জন্য বেশি নিল। তো তারপরেও চলেন দেখি, ভিতরে যাই। একটা পরে কথা হচ্ছে, ভিডিও ইনশাল্লাহ কন্টিনিউ করবেন। Hello guys, this is first time in a historical place, so Bangladesh. This is Mehdi bro in front of Sharif and Mohabbat and me, Ansur Rahman. And at last we reached the historical place. That's nice, really a nice place. Look at the bright color. This Yeah. is Ahsan Manjil, is the Bangladeshi Ahsan Manjil. Yeah. Sassaslam name called Ahsan Museum. Okay. That's like, okay, we'll go to around this area. Visit this area. Okay. Yeah. Long ago. This is the behind side of Ahsan Manjil. We are now behind side. Okay, this is Sharif. This is Anis. Yeah. This is Mohabbat. Okay. Okay. This building is very fantastic color. Is it like pink color? What? Okay. It's a pink color. এখন আমরা প্রবেশ করি আহসান মঞ্জিলের যে মেইন ভিতরের অংশটা, আর যেটা কি মিউজিয়াম সেখানে। আসলে এখানে ভিডিও এইভাবে অ্যালাউড নাই, তারপরে আপনাদের দেখানোর জন্য জাস্ট ভিডিওটা করা। This is boundary pillar. This is boundary pillar. Ceramics. All are created by ceramics. Dining table. Yeah, this is a fantastic dining table. This is very old. It's very old. Very old. Yeah, very gorgeous. What is this? Wow, it's big teeth, a big head. Yeah, big head and big tree. আসলে জায়গাটা অনেক বড় ছিল, 2টা ফ্লোর ছিল, অনেক বড় এরিয়া। তো আমরা ঘুরে ঘুরে দেখতেছিলাম অ্যান্ড আপনাদেরও দেখানোর চেষ্টা করতেছি। আসলে ভিতরে যে জিনিসগুলো ছিল অনেক পুরনো অ্যান্ড অনেক ঐতিহ্যবাহী জিনিস এখানে দেখতে পাচ্ছেন। মেমোরিয়াল হসপিটাল, অনেক হসপিটাল ইকুইপমেন্ট যেগুলো প্রেগন্যান্সি অর আদার অপারেশনে ইউজ করা হয়, অনেক মেডিকেল ইনস্ট্রুমেন্ট দেখতে পাচ্ছেন। Pole ball table. Yeah. It's very old. এইটা হচ্ছে অনেক পুরনো লকার, দেখতেই পাচ্ছেন অনেকগুলা লকার। আগের দিনে যে ধন সম্পদ, মণিমুক্তা, টাকা পয়সা আসলে এই ধরনের লকারে রাখা হতো। এটাকে সিন্দুক বলে আর কি। আমরা তো এখন লকার বলি, এটা সিন্দুক আসলে। Okay, this is the weather. Okay, you have to take some picture. Yeah. Short. This is exit of Ahsan Manjil.
Yeah. This is the holiday, that's why it's a very noisy area. Okay. And this front side is Buriganga. Buriganga Nodi. Yeah, Buriganga River. It's front side. It's very noisy area. Yeah, we are eating. Okay, this is a crispy food. I don't understand actual name is this food. This is Puran Dhaka product. Okay, we'll try to eat. Yeah, yummy. Yummy, yeah. Wow. Yeah. Hello, brother. Then What is this? I try it. Actually, this food name I don't understand. I will try just this delicious or not. Okay. We with all of my friend and with the crispy food of Bangladesh. Okay, I think it will be too much delicious. Okay. Okay, this is very sweet. Yes. Very sweet and very delicious. Okay. No. Oh, this very sky fly. Sky fly. Look at this fly. এর সাথে আমাদের আজকের আহসান মঞ্জিল ভিজিটটা এন্ড করি। আপনারা প্লিজ আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন। আল্লাহ হাফেজ।